What's happening internet? It's another beautiful day. Ninja the entertainer kama kawaida. I hope you guys are having a blessed new year. So I'm about to leave right now. I want to take a ride 53.6 kilometers to Thika, and we're going to see the 14 falls. We're going to see the 14 falls in Thika. It's one of the tourist attractions in Kenya. So yeah, so join me for the ride. I'm on my GoPro 10. We are having an amazing day. The sun is out. Beautiful day, all green. So yeah, see you there. Subscribe. All right, so 14 falls. This is me. We are leaving Lucky Summer. Lucky Summer is in Ruaraka, just off Thika Road. So this is me leaving home. Mtatu pole pole. So if you're new in the channel, karibu sana. This is a new channel dedicated specifically for everything riding. Kama kawaida, I'm on a 200cc SYM HT. Yeah, so 14 falls. This is near Thika town. Spectacular 27-meter deep scenery. There's a lot to see there, man. The scenic sites, boating, fishing, photography, plant identification. There's bird watching. So anytime you're free and you're just seated in the house, make sure you take some time and just head over there and see it. So the name 14 falls successively, there are 14 successive falls. This is located in Athi River in Thika town. Heading to Thika, this is TRM, that area. Roysambu on the other side is Kasarani. The skies are clear, the road is beautiful. We are in full gear. They're having an amazing time. Nairobi is always beautiful, especially when you're heading to this side of Thika. Yeah, so when you're going to 14 falls, it's about 70 kilometers northeast of Nairobi, off Thika Garissa Road. So here we are just getting to Thika town.
So that was the journey from Nairobi, Lakisama. We are now in Thika, and I was pretty much famished at this point, so I decided to stop and get some food. And nyama choma was there, man. So I enjoyed the meal. By the way, if you're in Thika, make sure you stop by, eat lovely nyama choma in nice places. Like this place that we were in has Naivas and some other joints that you can chill out in, but the nyama choma was amazing. And after that, we were off now to 14 Falls. Yep. Ziko hivi. Teremka tena njia hadi ile side. Sawa, asante. Asante. Vipi kiongozi? Poa sana. Mazuri ya leo? Wewe unakaa mnaye? Sisi tumekuja tu kuona 14 Falls kiasi. Karibu. Unadai aje na mimi? Unalipa 100. Nalipa 100. Sawa.
Fortil ama Baby. Fable, eh? Bwana, kanyanga hapa hivi hapa kwa sababu kiguo. Kanyanga hapa hivi mama. Hapa. Jesus Christ. Kanyanga. Okay. Haya. Ndio serikali. Kanyanga hapo. Kanyanga hapa chini. Chini. Hapo. Hapo. Okay. Okay. Sideways. Tembea sideways. Sideways hivi kando kando. Kando kando. Okay. Jesus Christ. Ah. Sideways. 14 falls watu yangu ba. Mungu anisaidie. Nikufuate tu. Serikali kidogo. Adventure. Mama yangu. Sembe tembe. Mazee. Breathtaking ndani ya maji. Mama yangu. Bro, wewe uko stable, shika kitu wa record. Niko muoga mbaya hivi. Ningetukosha. Hapa kanyaga hapa kwa mguu wangu. Mali anda kanyanga umeshikwa. Mimi muoga tena moja mbaya. Umeshikwa. Mali anda kanyanga utakanyanga. Mimi muoga Hapo mimi yote kala hapo. Hapo. Kanyaga kwa jini sakata. Hapa serikali bwana. Sideways. This is slippery bwana. Unajua wewe? Wewe kubali una maana kiasi gani? Sembe tembe tuko Thika 14 falls kwa majina kamili kiongozi Joseph Bestman Mutua. Ukikuja uliza wale matio ambao kwa sababu tuko safi. Ndio. 14 falls iko na history ama ni 14 falls tu? Iko na history bado utaipata baadaye. Utaipata, si ndio? Kama unaona anaendelea kuteswa lakini ni fun. Haya. Next time uko Thika kuja kutupa. Kuna step na bike. Kwa sababu bike tulikuwa wengi hivi. Tulikuwa kutoka pale juu hadi kwa ndani. Kutoka ndani na bado kuna ile pale hiyo. Hapo hapo mtipata. Hapo kidogo.
So yeah, that's it man. 14 falls imeisha hivyo. From everything you've had, make sure when you're in Thika you come here. Kaa hapa kidogo uone mtaa, uone kijiji. Mix up with the boys. And discuss money before we start. Kama kawaida. Subscribe Million Entertainer. Niajiri, we are out in Nairobi.